మగువ కార్యక్రమం. తమ రంగాల్లో పనిచేస్తూనే సమాజ శ్రేయస్సులో భాగస్వాములవుతున్న మహిళా మనులను సరికొత్తగా పరిచయం చేసే వేదిక మన మగువ. కొత్తగూడెం నుంచి కార్పొరేట్ స్థాయికి ఎదిగిన మహిళామణి నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీలకు బ్రాండింగ్ చేస్తున్న వీరబోని ఆనంద ప్రియ ఫౌండేషన్ స్థాపనతో కళాకారులను ప్రోత్సహిస్తున్న కలైమామని వృత్తి ప్రవృత్తిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్న ప్రియా గారు మనతో ఉన్నారు. నమస్తే. నమస్తే. కార్పొరేట్ స్థాయిలో పలు కంపెనీలకు డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నారు. ఈ స్థాయికి రావాలి అంటే కొత్తగూడెంలో మీ ఎడ్యుకేషన్ బాల్యం ప్రారంభమైంది. అసలు ఎలా గడిచింది? అది నల్ల బంగారానికి పుట్టినిల్లు. Thank you for having me here in the first place. Thank you so much, Himaja, and thank you to PMC TV. Yes, Kottagudem, like you said, is a small town. It is the headquarters for Singareni Collieries, from which we all today get our power supply. And because of which, actually, it was a very cosmopolitan town. We had people from not only all across India, but all across the world come in as officers who were collaborating on the mining format. There was good educational facilities, especially for girls there. We had a convent, and of course we had a lot of government schools and other things. And because Singareni Collieries was there, they came up with a college. Okay. Women of Singareni Collieries, Okay. employees. So they did not stop there. They were generous enough to say, okay, women or girls who were doing well academically and whose parents were not with Singareni could also study there. So some of us were handpicked and we got the opportunity to study there. That's how I studied in a girls' convent and then went on to study in Singareni Collieries Women's College. And I'm grateful to both these institutions for making me what I am today. ఓకే. సో ఈ రోజు ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నారో మన రూట్స్ మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఈ రోజు మీరు అదే Absolutely. చేస్తున్నారు. Yeah. స్టార్టింగ్ కెరీర్ కాంటినెంటల్ కాఫీ లిమిటెడ్ దాంట్లో స్టార్ట్ చేశారు. అంటే కొత్తగూడెం నుంచి కాంటినెంటల్ వరకు మీ జర్నీ ఎలా సాగింది? అంటే graduation tarvata, there was not much you could really pursue in Kottagudem because it was a town after all. So most of us had to pursue further education anywhere outside. So the most obvious was Hyderabad, closest to, where you all hail from. And so I stepped in here. I wanted to do my CA, so I did my articleship from here. I cleared some exams and then I got into Continental Coffee. By then I had worked from both sides of the table. Okay. And I was doing auditing at one time when I was doing my articleship. And then in Continental Coffee, I was from the other side. I was working from the company side with the auditors. It was interesting, definitely, but it was not something I was very happy with. It was not something that gave me a kick every morning and said, hey, go to office and get this done. And, lots of pats I got on the back because I am determined. Generally, I'm a very determined person. And whatever I put my mind to, I try to give it my best. I don't stint neither on time nor on effort. కాంటినెంటల్ నుంచి ఆర్బీసీ వరల్డ్ వైడ్ కి ఎప్పుడు మూవ్ అయ్యారు? So that is how, so when Continental went for its IPO, I got the opportunity to work with their advertising agency and all that. At that time, I realized that I was good at anything creative because I was suggesting some lines and what to write and all that. By then, my cousin was already in advertising. So that inspiration was there. And through college and school, I was very good at English. Okay. Effortlessly, I was good at English. And everybody would recognize that. So I said, let me give it a shot. So I took a break actually. Not because I wanted to move into advertising. I was still not very clear. But I wanted to pursue my dancing that I had given up. In college and school, I had pursued Kuchipudi initially and then Bharatanatyam. Okay. But I had, given it up when I came to Hyderabad to study. You know how CA is, articleship, it's very strenuous. So I had given it all up. And then I said, let me take a break. I'm not getting younger. And my dream always was to dance in Ravindra Bharati. My dad would bring us to Hyderabad and show me Ravindra Bharati or take me to shows in Ravindra Bharati and tell me, if you're very good, you'll dance on that stage alone, solo. So that was like a dream for me. That was my biggest dream at that point actually in life. అది ఫుల్ఫిల్ అయిందా? Oh yes. So That's great. then I gave up work at Continental Coffee
and I moved. I went to a dance school. Actually, it was a very, very niche kind of school run by my guru Himaja. And she took me in, and till date, I think I was the first person who she put on stage in 6 months for an Arangetram. Yeah, I'm so grateful to her for that even today. And well, after that, there was no looking back. For the next 2-3 years, I only danced at various sabhas and fulfilled my childhood dream. Okay. And yes, to your question whether I danced at Ravindra Bharati, several times. Several times. That's a wonderful moment. At that time, it was Government of Andhra Pradesh. So for the tourism, for the cultural department, for everybody, we got opportunities to dance. And recently also, about some years ago, I also danced at NCPA in Tata Theatre, Mumbai, which is a dream for so many dancers. Yes, I did not take it up as my mainstream profession, but it's always been part of my DNA. యాక్చువల్లీ మీరు అక్కడే ఆగిపోతే కార్పొరేట్లో ఇంతమంది క్లయింట్స్ని ఇంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ని ఇచ్చేవాళ్ళు కాదేమో. ఉండొచ్చు, but I would have pursued dancing. But yes, like I said, it was not the topmost. I never thought of taking it up as a profession because it needs a lot of discipline more than anything else. And you have to be really, really honest to what you're doing, because so many people are coming to you to learn an art form, and that is one of the most divine things that can happen to you. So I rather enjoy what I do. I give in completely when I'm on stage, but I thought that's it, And also, writing is a form of creativity. So though it was advertising writing and I had to learn quickly on the job, but I did get opportunities to pursue it. And 22 years later, here I am, still in advertising branding, and very happy. Now every morning I get that kick. సో ఇష్టమైన ఫీల్డ్లో వర్క్ చేస్తే ఆ కిక్ డైలీ ఉంటుంది. Every day. ఆర్బీసీ వరల్డ్ వైడ్లో జాయిన్ అయ్యాక వితిన్ 4 yearsలో మీరు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్లో స్థానం దక్కించుకున్నారు. అంటే వితిన్ షార్ట్ పీరియడ్. Yes. అది ఎలా సాధ్యమైంది? Purely hard work and honesty to my job. And of course, I did a good job. And I must say that, the people there, at that time, it was still like a startup. What we put startup ani manamu, there was no nomenclature like that. But it was a small company. And they were very determined to do well. Okay. They recognized talent. And they wanted to take me out of the market. So I was asked to join the board of directors. And I said, yes, there was no reason not to say no, because we were doing well and I was being treated well. I had respect, I had dignity, and I was doing what I wanted to do. And I had a very talented team, small team but talented team. My colleague, Mr. Ramakant, who's actually the founder of RBC Worldwide. At that time, we were called, it was an eponymous firm. It was called Ramakant Advertising at that time. And yeah, together we did a wonderful job. 21 yearsగా ఆర్బీసీకి ఇంకా సర్వీస్ అందిస్తున్నారు మీరు. సో ఆర్బీసీకి ఉన్న మెయిన్ క్లయింట్స్ ఎవరు? ఓవర్ ద ఇయర్స్ అసలు హైదరాబాద్లో చాలా మంది క్లయింట్స్కి చేసాం మేము. At one time, if you turned the newspaper, it would all be our ads. Okay. Yeah, it would be so many. In fact, we are credited with changing the face of how retail advertised, And we were told some time ago by one of the professors that it is a case study for him, that he talks about it when he goes to other universities as a visiting professor. So that's a matter of pride. ఒక పేపర్ తిరిగేసి అన్ని మన యాడ్సే కనిపిస్తే Yes. ఆ ఫీలింగ్ వేరు. అవును. మీరు ఆర్బీసీ నుంచి జిహెచ్ఎంసీకి వర్క్ చేశారు అండ్ హెచ్ఎండిఏ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చేశారు. ఆ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్? చాలా చేసామండి. ఫర్ టూరిజంకి చేసాము. We've toured all of AP at that time to capture the art forms of AP and make a coffee table book. We have toured all of Buddhist sites and brought out a coffee table book on that. Okay. We brought out another coffee table book about the history and arts and crafts of Andhra Pradesh. At that time we were together, AP Telangana. So a lot of jobs like that. Then we worked for Me Seva, which was E-Seva earlier. The name was given by us across the table, by my colleague. Seva. Yes. And we did a lot of work for irrigation. We brought out newsletters. So we work in both English, Telugu, everything. So
very good. And when Mr. Sanjay Jaju was there, and if you see the GHMC logo, that's done by us. There was a mascot called Mr. Clean, that was done by us. You will see it on all the GHMC vans, garbage collection vans and everything. All that design was done by us. So we've been doing extremely varied and I must say good work. అంటే మనకు కనిపించేది మాత్రమే మనం గుర్తుపడతాం. మీరు చెప్పేదాకా జిహెచ్ఎంసి లోగో వెనక ప్రియా గారు ఉన్నారు. అండ్ Priya Garu Kadu, my company. ఆర్బీసీ ఆర్బీసీ మీ సేవ రావడానికి ఒక Platform was already there. I'm just, see, we are branding and into branding and advertising. Yes. So our job is to present everything beautifully in a way the common man will understand. ఎగ్జాక్ట్లీ It is our job to make them perceive us the way we want to be perceived. The brand wants to be perceived. That's what we do. We did not create the platform eSeva, but we advertised it well. ఓకే జనాల్లోకి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి? Yeah. ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి కూడా సేవలు అందించారు కదా. ఇరిగేషన్ ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ చేశారు మీరు? Infrastructure projects దగ్గర మాకు పని లేదు. We only Branding. wrote about them. Branding. We brought out newsletters. We researched. We went and spoke to people. We talked about each project. What is behind it? Why did it come up? What are the specialties of the project? Atla every month on month we brought out more than 1 lakh newsletters and even posted them. So it was like a turnkey job for us. It was during Rajshekar Reddy Gar time lo. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి టైం It was called Jala Yagnam. I remember very well. జలయజ్ఞం. Yeah. మీరు ఆర్బీసీకి పనిచేస్తూనే లా మెక్లిన్కి కూడా వర్క్ చేశారు. Yeah, in the sense that that is my husband's, my life partner's company. ఓకే. So this is what I am good at, advertising, branding. So I take the same learnings and use it there. But because they employ a lot of people. ఓకే. And from time to time, whether it is HR policies, whether it is women-facing policies, there are some places where they need intervention of somebody who's professional, of a woman. And that's where I step in. కార్పొరేట్ సెక్టర్లో లా మెక్లిన్ అందిస్తున్న సర్వీసెస్. La McLean is a facility management company. ఓకే. అంటే మీకు తెలిసి ఉంటుంది హౌస్ కీపింగ్. అవును. సో హౌస్ కీపింగే కాకుండా ప్లంబింగ్, ఎలక్ట్రిసిటీ, సెక్యూరిటీ ఇట్లా చాలా ఉంటాయి కార్పొరేట్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ తీసుకుంటే. సో అట్లా ఫర్ కార్పొరేట్ ఆఫీసెస్, ఫర్ 5-star hotels, ఈవెన్ సమ్ రోడ్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆర్ బీయింగ్ మెయింటైన్డ్ బై McLean. ఓకే. So we have about 7,500 employees across 25 cities in Hyderabad, I mean India. Yeah. ఎస్, మీరు చెప్పినట్టు 25 లొకేషన్స్, 150 మెంబర్స్ క్లయింట్స్, Yeah. మోర్ దెన్ 7,000 మెంబర్స్ ఎంప్లాయీస్. Yeah. సో ఇంతమందికి ఎట్ ఏ టైం మెయింటైన్ చేయాలి, సర్వీస్ అందించాలి. ఎట్ ది సేమ్ టైం మన రెప్యుటేషన్ దెబ్బతినకూడదు. రెప్యుటేషన్ పెరగాలే తప్ప క్లయింట్ ఎక్కడ కూడా రిగ్రెట్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. సో ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారు ఇవన్నీ? Honestly, day-to-day activities నేను చూసుకోనండి మెక్లీన్లో. My husband has his own staff, he has a CEO. వాళ్ళ సెటప్ అంతా ఉంది. I step in where required. ఓకే. But having said that, I am definitely a part of what is happening on a daily basis. I work with RBC, so my entire time is here. But where required, I step in. So I know that their policies are very strong, their SOPs are very strong. They're a very clean company so far as the taxation or whatever is concerned, or following the guidelines. Very clean companies. It's cool to manage. I won't say that. I won't say it's cool to manage. It is difficult to manage definitely because it's so many locations, so many clients, so many employees. PF untundi, lepothe GST untundi, lepothe ESI untayi. Too many formalities for them that they have to follow. But they make sure that they don't go wrong anywhere. ఓకే. Nobody can, point a finger and say that this company did not follow certain policies and regulations. ఆర్బీసీకి 21 ఇయర్స్గా మీరు సర్వీస్ అందిస్తున్నారు. అసలు ఆర్బీసీ ఎలాంటి క్లయింట్స్కి సర్వీస్ ఇస్తుంది? ఆర్బీసీకి ఉన్న క్లయింట్స్ ఎవరు? We have worked with many companies అండి over the years, over 21-22 years మేము ఒక more than 500 కంపెనీస్కి వర్క్ చేసి ఉంటాం. చాలా మందికి, అంటే ఫ్రమ్ అ లోగో టు యువర్ వెబ్సైట్ టు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ నవ్ డేస్ అన్నీ చేస్తాం మేము. కంప్లీట్ బ్రాండింగ్, వెదర్ ఇట్ ఇస్ టీవీ కమర్షియల్స్, వెదర్ ఇట్ ఇస్ డాక్యుమెంటరీస్, మొత్తం అన్నీ చేస్తాము. సో ప్రస్తుతానికి మాకున్న క్లయింటెల్లో అపోలో హాస్పిటల్స్ చెప్పుకోవచ్చు, ఓకే.
తర్వాత ప్రియా ఫుడ్స్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ వాళ్ళది, ఈనాడు గ్రూప్ ప్రియా ఫుడ్స్ ఉంది. తర్వాత వీ వర్క్ విత్ మెనీ హాస్పిటల్స్, వీ వర్క్ విత్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీ ఎన్సీసీ హస్ బీన్ ఓకే. with us for very long. తర్వాత ఐకేపీ నాలెడ్జ్ పార్క్, ఇండియాస్ ఫస్ట్ రీసెర్చ్ పార్క్ అది. ఫర్ ద లాస్ట్ 22 years we've been working with them. సో మా దగ్గర చాలా లార్జ్ ఫార్మాట్ క్లయింట్స్ చాలా ఇయర్స్ నుండి మాతో ఉంటారు, బికాస్ వీ గివ్ దెమ్ ద కైండ్ ఆఫ్ సర్వీస్. మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ క్లయింట్స్ అండి, ద కైండ్ ఆఫ్ మెన్షన్డ్ హ్యావ్ స్టేడ్ విత్ అస్ ఫర్ ద లాస్ట్ 22 years, ఎస్పెషలీ ఐకేపీ ఎన్సీసీ వీళ్ళందరూ మాతోనే ఉంటారు. ఇంకా వేరే కంపెనీస్తో వాళ్ళు అసలు దే డోంట్ గెట్ దేర్ జాబ్స్ డన్. So I actually give the credit to my team at RBC who works really hard to make this happen. మెక్లిన్ గ్రూప్ వచ్చేసి హోటల్స్ రీసెర్చ్లో దూసుకుపోతుంది. సో హిడెన్ కాసిల్ అనే కాన్సెప్ట్తో రిసర్చ్ క్రియేట్ చేశారు. ఆ కాన్సెప్ట్ ఎలా వచ్చింది, జనంలోకి అది వెళ్ళడానికి ఎలాంటి బ్రాండింగ్ చేశారు? See, one thing, it was honestly the dream of one person. Okay. Premanandi Swarapu is my husband. When I saw the land there, it was barren, nothing, and I could not imagine what he was imagining, honestly. Okay. When he said, I want to build a castle here, knowing him, I did not laugh at his proclamation, but I did think it would be the most difficult task on earth. I didn't know how he would do it alone, because he was very clear he didn't want partners. He wanted to take his own time. He wanted to build it his way. Actually, when he drew something on paper, it was not a professional blueprint, but I remember him sitting, on the floor with all papers, huge papers, and he would measure and draw. And for me, it was all very new. Naku ardham kaadu. I don't understand space the way he understands. Okay. If I see a space, I know how to beautify it. But when there's nothing, I can't imagine that space. But he imagined, and he pursued. It's a single person's dream. And if you see it, you would know it's actually like a castle. It's totally a castle made of stone. The corridors, kani, the high ceilings, kani, everything. Okay. When he approached architects to help him, they actually gave him many reasons why it would not work. But he pursued, he believed in himself, and he put it up. And today, touch wood, there's no looking back. We're doing very well, and it has got its own reputation. And he meant it for actually children to enjoy. Okay. Honestly, for schools lo తీసుకెళ్ళాలి కదా, every year you have to give them picnic laga off-site తీసుకెళ్ళాలి, especially CBSE లో కూడా చెప్తారు. So అది చూసినప్పుడు when it came up, we had bunk beds, 36 bunk beds in one room. So I was just imagining it full of children laughing, talking, enjoying. And I told him, you know what, this will be good for corporate off-site also. Okay. So then I made a brochure for him, pitched it more for a B2B kind of clientele. So with those brochures, we put up a nice website, and we gave it 360-degree view pettam website lo. So when they went, and when the marketing team went, like I said, the corporate people also showed a lot of interest. So biggest brands have gone there. Okay. Again, like you said, Amazon, TCS, Accenture, groups after groups have gone there and spent overnights there. Just mouth publicity. లేదండి, మార్కెటింగ్ కూడా అవుతుంది, డెఫినెట్లీ మార్కెటింగ్ అవుతుంది. We haven't spent a lot on advertising. Definitely. Okay. Not even a hoarding we've put up, not an ad we have taken. Yes. We have not done that. పబ్లిసిటీ కనిపించదు. లేదు, అక్కడ వెళ్తున్నా కూడా మీకు కనిపించదు. దాని పేరే ద హిడెన్ కాసిల్. ఇట్ ఈస్ హిడెన్, కానీ లాట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ నో అబౌట్ ఇట్. అండ్ మాకు చాలా రిపీట్ కస్టమర్స్ ఉంటారు. ఇప్పుడు సపోజ్ స్టూడెంట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అ స్కూల్, ఆర్ somebody like you comes from a corporate, they will always come back with friends, come back with families. So that is helping us. ఆర్బీసీకి వర్క్ చేస్తున్నారు, లా మెక్లిన్కి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఎట్ ది సేమ్ టైం వృత్తితో పాటు ఇంకొకరిని మోటివేట్ చేయడానికి, మహిళల్లో ప్రోత్సాహం నింపడానికి ఫికీ లేడీస్ ఆర్గనైజేషన్స్తో కలిసి వర్క్ చేస్తున్నారు. సో ఫికీ లేడీస్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ప్రియా గారు ఎలాంటి సర్వీసెస్ ఇస్తారు, ఎలాంటి వాటికి సపోర్ట్ చేస్తారు? ఇప్పుడు లైక్ యూ సెడ్, ఫికీ లేడీస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ విమెన్స్ ఎంపవర్మెంట్. వాళ్ళ పొజిషనింగ్ స్టేట్మెంటే ద పవర్ టు ఎంపవర్, అండ్ ఇట్స్ అ లేడీస్ ఆర్గనైజేషన్. ఇప్పుడు ఫికీ ఈజ్ అ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్, దాంట్లో లేడీస్కి కావ్ అవుట్ చేసిన ఆర్గనైజేషన్ ఇది. అండ్ దిస్ హస్ బీన్ దేర్ ఫర్ లాస్ట్ more than 30 years across India.
హైదరాబాద్లో మోర్ దెన్ 20 years. సో చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు దీనికి చైర్పర్సన్ అవన్నీ ఉన్నారు. Every year there's a chairperson, and every year a chairperson makes her own team. ఓకే. We have in Hyderabad about 900 plus, close to 1,000 members. Across 1000 India, members. 1,000 members. ఓకే, 1000. Across India, there's 9,000. So that Okay. means Hyderabad chapter is one of the biggest and most vibrant chapters. So I had heard about Fiki Ladies organization for quite some time and worked from time to time with them. You know, somebody wants a small film to be made, somebody wants an invitation to be made. I have friends there. And I knew that once I stepped into it and took membership, that would be the time when I could actually give time to the organization. Otherwise, I just didn't want to go and be a member, enjoy and come back. So about 2018 I stepped into the organization, and from then I've held మాకు టీమ్స్ ఉంటాయి, కమిటీస్ ఫామ్ చేస్తారు, అండ్ ఈచ్ వన్ హ్యాస్ అ మ్యాండేట్. మాకు రోల్స్ ఉంటాయి టు ప్లే. ఓకే. సో దాంట్లో బికాస్ ఆఫ్ మై బ్రాండింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ 2 years I took care of the newsletter that had to be brought out. So monthly newsletters ఉంటాయి, and every 6 months you have to bring out magazines. ఓకే. So I've worked on, for 2 continuous years I've worked like that. And then I've worked as honorary secretary for the organization, which means you're assisting the chairperson. So I was honorary secretary for 2021. Post that, last 2 years, including this year, I've been heading the empowerment team, ఓకే. which means we are going to facilitate women entrepreneurs, our members, gain access to incubation, mentorship, వెంచర్ క్యాపిటల్, పిచ్చింగ్, పొటెన్షియల్ ఇన్వెస్టర్స్. ఓకే. వాళ్ళకి లెర్నింగ్ సెషన్స్ ఆర్గనైజ్ చేస్తాం, వాళ్ళకి బూట్ క్యాంప్స్ ఆర్గనైజ్ చేస్తాం. దీనికోసం వీ కొలాబరేట్ విత్ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. వీ హ్యావ్ కొలాబరేషన్స్ విత్ VHub, which is a Government of Telangana organization. We have collaboration with IIT, with IIIT, with IIMR, with IIM Bangalore, and now we are looking at another 2 or 3 very prestigious institutions. ఓకే. సో వీళ్ళందరితో మేము లెర్నింగ్ సెషన్స్, వర్క్షాప్స్, టాక్స్ చేయిస్తాం మా మెంబర్స్కి, so that they continuously upgrade their skills, update themselves with the latest trends, what's happening. Lots of our entrepreneurs, మాకు 25 years దగ్గర నుంచి 60 plus కూడా ఉంటారు. వాళ్ళ బిజినెస్ లైఫ్ సైకిల్స్ వేరు. కొంతమంది ప్రొఫెషనల్స్ ఉంటారు, కొంతమంది ప్రొఫెషనల్స్ కమ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఉంటారు, కొంతమంది ప్యూర్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఉంటారు, వేరియస్ సెక్టర్స్ నుంచి ఉంటారు. సో వాళ్ళందరికీ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్, ఈ లెర్నింగ్ అందజేస్తాం మేము. ఏం జరుగుతుంది, ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నాము, ఏంటి కొత్తగా ఏమవుతున్నాయి మీ బిజినెస్లీ. సపోజ్ ఒక కొత్త ఐడియా ఉంది ఒక ఆంటర్ప్రెన్యూర్కి, ఆ ఐడియా తీసుకుని ఎలా వెళ్ళాలి మార్కెట్కి, ఆ ఐడియాకి ఇన్వెస్ట్ ఎలా చేయించుకోవాలి, అసలు ఐడియా పిచ్ ఎలా చేయాలి ఎవరన్నా పొటెన్షియల్ ఇన్వెస్టర్ ఉంటే. సపోజ్ ఒక లేడీ దగ్గర మంచి కాన్సెప్ట్ ఉంది, బట్ దాన్ని మార్కెట్ లోకి ఎలా Correct. తీసుకెళ్ళాలి అనేది తెలీదు. దానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఫికీ లేడీస్ ఆర్గనైజేషన్. ఎస్, మాకు కొలాబరేటర్స్ ఉంటారు. ఓకే. తర్వాత విదిన్ అవర్ ఓన్ సర్కిల్ మాకు మెంటార్స్ ఉంటారు. సమ్ పీపుల్ హూ హెవ్ డన్ వెరీ వెల్, సమ్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. దే కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ సే ఐ కెన్ గైడ్ యూ. సో ఇట్స్ అ వెరీ కొలాబరేటివ్ ఈకో సిస్టమ్. ఒకళ్ళనొకళ్ళు చాలా హెల్ప్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు సపోజ్ ఐఎమ్ ఇన్ టు బ్రాండింగ్, నాకు a client asks me for my event I want 200 giveaways, నేను ఇవ్వాలి, గిఫ్ట్స్ ఇవ్వాలి. సో వై షుడ్ ఐ లుక్ ఎనీవేర్ ఎల్స్? ఐ విల్ లుక్ విదిన్ ద ఫ్లో ఫ్రాటర్నిటీ, మా వాళ్ళ దగ్గరనే. సో ఇట్స్ అ లాట్ ఆఫ్, లైక్ ఐ సెడ్, అ కొలాబరేటివ్. అక్కడే చాలా ఎంపవర్మెంట్ అయిపోతుంది ఒకరికొకరికి. సో అండ్ లేడీస్ అంటారు కానీ వీఆర్ ఆల్ వెరీ 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 క్లోజ్ నెట్, హెల్ప్ ఈచ్ అదర్. దెర్ ఇస్ నో బ్యాక్ బైటింగ్, బ్యాక్ స్టాబింగ్ అట్లాంటివి ఏమీ ఉండవు. So it's a very lovely place to be. 3 కొప్పులు కలిస్తే కలిసి ఉండలేవు అని చెప్పేసి, కానీ ఇట్స్ అ రాంగ్. Absolutely. ముగ్గురు కాదు, 300 మంది కలిసినా కూడా అది సమాజ శ్రేయస్సు కోసమే, సమాజ అభివృద్ధి కోసమే. Yeah, you're right. కార్పొరేట్ సెక్టర్లో మంచి సర్వీస్ అందిస్తున్నారు. అట్ ది సేమ్ టైం ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కోసం ఫికీ లేడీస్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారు. అంతేకాదు వృత్తిని ప్రవృత్తిని మెయింటైన్ చేస్తూ ఒక సింగర్, ఒక డాన్సర్, ఒక రైటర్, మల్టీ టాస్కర్ ఉన్నారు ప్రియా గారిలో. అసలు ఎలా సాధ్యం? అంటే బేసిక్గా ఒక లేడీ మ్యారేజ్ అయిపోతే, పెళ్ళైపోయింది, పిల్లలు, ఇంకేం చేస్తాం? పిల్లల్ని చూసుకుంటాం, భర్తను చూసుకుంటాం, పనులు ఇవే సరిపోతాయి, మాకు టైం దొరకదు అంటారు. కానీ ఇన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ కూడా అసలు మీరు టైం ఎలా
ఎలా సరిపోతుంది మీకు? టైం సరిపోతుందండి. మనం చేసుకుంటే, మన మైండ్ పెడితే విల్ బి ఏబుల్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అ డే అండ్ మోర్. అఫ్‌కోర్స్ సమ్‌టైమ్స్ ఐ డూ ఫీల్ 24 అవర్స్ కంటే కొంచెం ఎక్కువుంటే బాగుండేది ఒక డేలో అని. యెస్. కానీ యెస్, ఇట్ క్యాన్ బి మేనేజ్డ్. సమ్ థింగ్స్ అంటే ప్రయారిటైజ్ చేసుకోవాలి. మనకి ఈ రోజుకి ఏది ఇంపార్టెంట్. ఐఎమ్ నాట్ ద కైండ్ హూ విల్ సే లివ్ ఇన్ ద మొమెంట్. అలా కాదు. ప్లానింగ్ అవసరము. డెఫినెట్‌లీ వన్ హాస్ టు ప్లాన్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్, ఫర్ టుమారో. అండ్ ఆ ప్లానింగ్ లేకపోతే, ఒక డైరీ లేకపోతే వీ కెనాట్ మీట్ డెడ్‌లైన్స్. యెస్. Advertising, sometimes I say, is like the ER room in hospitals. హ్మ్. Everything is urgent for every client. ఎవరిది వాళ్ళకి అర్జెంటే. అవును. సో అందరికీ మేము మీట్ there are times when we have picked up the bag అందరిని at సాటిస్ఫై చేయాలి. yeah. There were times when you have picked up the bag at 9:30 in the night and say, okay, this day is over, let me go home, and we get a call. We stay back, finish and go. మా ఆఫీస్లో వర్క్ ఎథిక్ అలాగే. ఓకే. We rarely ever say no. Having said that, yes, we understand that work-life balance undali, but we all still prioritize work, and that's the way it's going to be. So dani valna, and also what happened is, my colleague, Mr. Ramakant, he himself is an artist. హ్మ్. His wife is a dancer. She's a Okay. trained singer. I'm not a trained singer. I'm a trained dancer. But, you know, when you dance without Shruti, without the sense of We music, can't. you cannot dance. Without understanding the lyric, you cannot do justice to what you're presenting on stage. If you have to make eye contact with the audience, if you have to engage the audience for as long as you're dancing, that is very necessary to understand lyrics, to understand music, to have talam within you. So she's also a dancer. So together, she's Ananda, I'm Priya. Together we started Ananda Priya. ఓకే. And Mr. Ramakant, actually, he's a painter. హ్మ్. So he funds us. ఓకే. ఫండింగ్ బయట నుంచి తీసుకోము. సో తన పెయింటింగ్స్ అవి తను ఎప్పుడన్నా ఇఫ్ ఈస్ ఏబుల్ టు సెల్. అఫ్ కోర్స్ సమ్ ఆఫ్ అవర్ క్లయింట్స్ హ్యావ్ ఆల్సో ఆస్క్డ్ us to organize such programs for them, dance, music programs. We have organized art shows. So COVID వలన కొంచెము it's taken a back seat. We want to get back and do it again, mainstream, because it's something all three of us are passionate about. And yes, there's a lot of encouragement for me from my home, ఓకే. whether it's my immediate family, whether it's my in-laws, and of course RBC, which is like second family to me. Asalu రమాకాంత్ గారు and Ramakant ఆనంద garu గారు. himself. So maku chala, we are all in love with fine arts. ఓకే. We respect it a lot. We think that dignifies our existence. So maku, we find time for everything. మీరు స్టార్టింగ్‌లో చెప్పారు. రవీంద్ర భారతిలో నేను ప్రదర్శన ఇవ్వాలి అనుకున్నాను, ఇచ్చాను. ఇప్పటి వరకు చాలా ప్రదర్శనలు ఇచ్చాను అని. మీకు బాగా గుర్తింపు తెచ్చిన ప్రదర్శనలు? Actually, when I did solo for the first time, though it was my arangetram, the papers actually said that she's like a fully blossomed flower. When she danced on stage, and I was doing a Kriti, Krishnani Begane Baro, if you know it, it's in Kannada, where Yashoda is, calling out to little Krishna who's hiding, who's not coming. And there is the whole chala episodes untai which describe Krishna, his attributes, and then ends with చాలా where వేరియేషన్స్ చూపించాలి. it ends with where Yashoda looks into his mouth and sees the whole Brahmandam. So when I did that, actually, I got a standing ovation, and the papers wrote about it and said it was like actually seeing Yashoda and Krishna on that stage. హ్మ్. So that was a really memorable performance, not only for that, but because it was a childhood dream that I was accomplishing for myself. మొదటి ప్రదర్శనలోనే అంత మంచి గుర్తింపు రావడం చాలా అరుదు. Yeah, my guru was also like that. Perfection lende tan stage meeda, she would never put anybody of us. బట్ వితిన్ 6 మంత్స్‌లో మిమ్మల్ని మీరు Ante I had learnt before in Kottagudem, but here the style was completely different. So I started again from Adavus. It was not like I could take off from where I మళ్ళీ had ఓనమాల stopped. నుంచి నేర్చేసుకున్నారు. Correct. Like I had said, I'd given up my work, so I focused only on that. Tanu, she used to take 2 classes per week for any student. I went and requested 4, and she was taken aback. She was thinking, why should I do it? But after she saw me for the first 2 weeks, she herself called me up one day and she said, Priya, I think you deserve 4 days a week. Please come. So it was to be a one-on-one class with me for her, with her for me. So that was a very beautiful time. She was like a mother to most of us. We lost her a couple of years ago, but that's a big gap in our lives.
for most of our students. Yeah. సింగర్, డాన్సర్ ఇద్దరు కళాకారులు ఉన్నారు మీలో. అలాంటి కళాకారులను ప్రోత్సహించడానికి ఆనంద్ గారి పేరు మీద, ప్రియ గారి పేరు మీద ఆనంద్ ప్రియ ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. సో ఆనంద్ ప్రియ ఫౌండేషన్ నుంచి కళాకారులకు ఎలాంటి సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు, ఎలాంటి సర్వీస్ అందిస్తున్నారు? And you see what happens, we have all gone through it. Okay. For any artist anywhere, getting a stage itself is important, Yes. and getting a good stage is even more important. So we give them that opportunity to perform for Anand Priya Foundation. We rope in the correct kind of audience for them. Where they need, we make connections for them. And like I said, we are funded by, through our own means. And like that, we've been able to put up and also bring good artists to the city. Okay. That's also very important. This is what we do. We hope to do more. We wanted to actually start and, encourage English literature, any kind of literature actually, or translate good literature into Telugu, into English, and all that. That's a work in progress. Like I said, after COVID, during COVID, we had to put it on back burner. Okay. We hope to revive it now and do. In that process, actually, when my son needed to participate in fancy dress and all that when he was a kid, I thought, why should I do something that is readily available, like take a rhyme? Why don't we write it? Okay. So between him and me, we came up with a rhyme. మీరు సింగర్గా అండ్ డాన్సర్గానే కాదు, చాలా పోయిటరీ కూడా రాశారు. పోయిటరీ సైడ్ రావాలి అని ఎందుకు అనిపించింది? Honestly, actually, when I was a kid and studying, నాకు పోయిటరీ నచ్చేది కాదు. అంటే చాలా హెవీగా అనిపించేది. నాకు ప్రోజ్ ఎక్కువ ఇష్టం, ఎస్సేస్ రాయడం ఇష్టం. ఓకే. కానీ యాజ్ ఐ గ్రూ అప్, ఐ అండర్స్టూడ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ యూజింగ్ ఫ్యూవర్ వర్డ్స్ టు ప్రొజెక్ట్ వాట్ యూ వాంట్ టు సే అండ్ సే ఇట్ బ్యూటిఫుల్లీ. మనం ఏం చెప్పదలుచుకున్నామో దాన్ని క్లుప్తంగా, అందంగా చెప్పొచ్చు అని I started feeling. As I started writing, it became my profession. Okay. Kani when you write brochures for, IT companies, for real estate companies and all that, ఒక లెవెల్లో బాగుంటుంది, ఛాలెంజింగ్గా ఉంటుంది, దట్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొజెక్ట్ దెమ్ డిఫరెంట్లీ, మేక్ దెమ్ స్టాండ్ అవుట్, యూనిక్గా వాళ్ళని చూపించాలి. కానీ సమ్వేర్ యూ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. సో ఆ ఫీలింగ్ ఉండింది. బట్ వాట్ రియలీ ట్రిగర్డ్ వాజ్ మై సన్ వెన్ హీ వాజ్ అ కిడ్. He had a masquerade parade. Okay. And they said, you can be any fruit. Okay. And he told me, I want to be a watermelon. So we made him up as a watermelon. And I thought, instead of going and saying, I'm a watermelon, I have green skin, I have red flesh, atla anta prose laga cheppadam enduku, let's do it like a small poetry. He was just 4 years old or something. Okay. So chinna poem rasam. So we just sat and wrote a poem. And his teachers really loved it. They said, where did you get this from? I said, I wrote it. And then they were very appreciative. And then I came back home and I said, why don't I extend this? So I wrote about some 12 fruits. Okay. Then I extended it to vegetables. Then I extended it to greens. So just motivating children, I extended it to animals, pets, motivating children, giving them some information. Yeah. In banana, what kind of vitamins are there? Or in pomegranate, what is there? Or what does a tiger look like? సో అలా చేశాను అనమాట. చేసి తన స్కూల్కే పంపిస్తే రియలీ లైక్డ్ ఇట్. సో వాళ్ళ లైబ్రరీలో పెట్టుకున్నారు. వాళ్ళని చూసి ఇంకో 2 స్కూల్స్, తర్వాత మెక్లీన్ గ్రూప్లో కూడా ఒక స్కూల్ ఉంది, వాళ్ళు కూడా తీసుకొని పెట్టుకున్నారు. అండ్ శశి ప్రీతం గారు, యూ వుడ్ నో, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. సో హీస్ అ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్. హీ హెస్ వర్క్డ్ విత్ ఆర్బీసీ అండ్ హీస్ బికమ్ అ ఫ్రెండ్. సో ఐ షోడ్ ఇట్ టు హిమ్ అండ్ హీ సెడ్, లెట్స్ డూ సమ్ మ్యూజిక్ ఫర్ ఇట్. సో హీ కంపోజ్డ్ మ్యూజిక్ ఫర్ ఇట్. అండ్ దెన్ అ స్కూల్ యూస్డ్ ఇట్ ఇన్ దేర్ స్కూల్ డే చేస్తారు కదా, యాన్యువల్ డే చేస్తారు, దాంట్లో వాళ్ళు వాడుకున్నారు ఆ పోయిటరీ అదంతా. స్మాల్ ఎంకరేజింగ్ థింగ్, స్మాల్ కిక్ ఫర్ మీ, లైక్ దాట్. అండ్ దెన్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్, వెన్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ టైమ్ అండ్ ఇన్క్లినేషన్, ఐ సిట్ డౌన్ అండ్ పెన్ డౌన్ మై థాట్స్ అండ్ ఆల్ దాట్. సో అలా కొంచెం పోయిటరీ ఉంది. ఐ హావ్ రిటన్ సమ్ హైకోస్ అండ్ ఐ కీప్ మై సెల్ఫ్ ఎంగేజ్డ్. నార్మల్గా కార్పొరేట్ సెక్టర్లో తీసుకుంటే ఎక్కడ చూసినా జెంట్స్ పురుషాధిక్యం కనిపిస్తుంది. అలాంటి సెక్టర్లో ప్రియా గారు నిలదొక్కున్నారు. ఈరోజు ఎంతోమందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. కార్పొరేట్ సెక్టర్ వరకు లేడీస్ రావాలి, తమను తాము ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే మీరు ఎలాంటి సలహాలు, సూచనలు ఇస్తారు? అంటే దాట్స్ ద అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ అండి, దట్ వీ స్టిల్ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ అవర్ సెల్వ్స్.
women are prove doing so well. చేసుకుంటూనే ఉండాలి. Exactly, women are doing so well. ఇప్పుడు కూడా when we are working and ఫికీ ఫ్లో, it makes us aware of all these things. అంటే గ్లాస్ సీలింగ్ ఇంకా హైయే ఉంది మనకి. మనం ఎన్ని వైట్ పేపర్స్ ఎన్ని ఏది తీసుకొచ్చి ఎంత మనము గవర్నమెంట్కి రిప్రజెంట్ చేసినా సరే ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ చేద్దాము అని అనుకుంటారు, పేపర్లో But పెడతారు చెయ్యరు. బట్ Paper ప్రాక్టికలీ వరకే ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. దే ఆర్ స్టిల్ స్కేర్డ్ దట్ విమెన్ యంగ్స్టర్స్ని తీసుకుంటే పెళ్ళి అంటారు, దెన్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటారు, దెన్ మదర్హుడ్ అంటారు. మనము వాళ్ళకి బర్డన్ లాగా అనిపిస్తాము. కానీ ఇప్పుడు విత్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనేది ఒక పాసిబిలిటీ అయ్యి వీఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ఓవర్ దట్ ప్రాబ్లమ్ స్లైట్లీ. ఐ వోంట్ సే ఇట్ ఈస్ మేడ్ అ బిగ్ డిఫరెన్స్. స్టిల్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ the kind of opportunities a man gets and the kind of opportunities a woman is given is quite, the gap is too huge. It is still very, very huge. Ante manam constantly we have to work, organizations have to work, women have to come forward and push this agenda. Ante adoka agenda laga pettukoni push cheyali manamu across the world. It is not just India, or it is not just one small place somewhere, anywhere, whether it is government, whether it is in the private sector. Very few women in leadership positions. And even within that, when all things being equal, we are reading that the pay is still, there's a vast difference between how they're paid. So that should not happen. I don't know when the scenario is going to get better, but it will get better. I'm hoping. ఇంకా చాలా టైం పడుతుంది. మనం స్వాతంత్రం వచ్చిన దగ్గర నుంచి మహిళా సాధికారత, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ చదువుకుంటూనే ఉన్నాం, స్టిల్ చదువుకుంటూనే ఉన్నాం. బట్ సాధించారు అని ఎప్పుడు అంటారు అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. Yeah, it's going to take a very, very long time. And women too should step out more. I'm seeing girls even in this generation saying, why should I work? My husband earns well. I want to enjoy. Yes. There's another side to the coin. It's not just, you can't keep blaming the other side. This is happening. But having said that, that's a very small percentage. Most of us are trying to, be there, get there, and actually... చేస్తున్నాక నేను ఎందుకు చేయాలి? I don't know why we need to prove ourselves. I don't like that word. ఎందుకు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే నేను బికాస్ ఆఫ్ ఉమెన్ వై షుడ్ ఐ వర్క్ హార్డర్? ఇట్ షుడ్ హ్యాపెన్ న్యాచురలీ. ఐ మీన్ ఇఫ్ యూర్ ప్యాటింగ్ అ మేల్ ఆన్ ద బ్యాక్ ఫర్ డూయింగ్ సంథింగ్ అండ్ ఐ హావ్ డన్ ద సేమ్ థింగ్, I should also get that same pat. And it should translate into a position, into respect, in monetary terms also, because that's the way you're gauging success nowadays. Not that we agree with it at all times, but that's how success is gauged. I mean, you have to appreciate a person. That's great talking, ma'am. Really, చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు. ఎట్ లాస్ట్ వన్ క్వశ్చన్, సక్సెస్ఫుల్ ఉమెన్గా యూత్కి మీరిచ్చే చిన్న సజెషన్. Pick goals that you can accomplish, work hard, stay focused on your goal. Okay. Don't get distracted. Have distractions, but don't get distracted. And multitasking is not so difficult. You need to manage your time well. Ante. That's all I can say. Thank you so much. Thank you. చూసారు కదండి, ఇది వాల్టి ఎపిసోడ్. మనం చెయ్యాలి అనుకుంటే ఒకే టైంలో, ఒకే సమయంలో ఎన్ని పనులైనా చేయగలము, ఎన్ని పనులైనా సాధించగలము అని ప్రియా గారు మరోసారి ప్రూవ్ చేశారు. ఎన్నో రంగాల్లో తనని తాను ప్రూవ్ చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నారు. ఆమెను మనం స్ఫూర్తిగా తీసుకుందాం. మరో ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.